Loko na. Okay, gara guys. No, it's hard to open, huh? Because of sunlight. Oh! Hey! No sleep. No sleep. Mga bag diri, mga bag. Dad. Ayo sit. Dito mga bag, aras diri. Lungkot na. Kamali. This is my very Loko na. Okay. So we can start our program. Okay, I guess we'll wait a moment here. Check. We'll prepare the microphone and then we'll start about our simple. Boy. Tawa ka mo gamit na? Okay. Ay, Neng ko anak i-play naman. Din. Tabang. Good. It's good for education. No, that's it. Wow. Okay. That's it. Karaoke? So, Papa, sudah ma. Hello. Try to do it. Here we are. Just arrived. Okay. Gagyo ang kanan sa pagsud sa payag. Sa payag ni Silmar. Silmar, I would like to introduce to you the photogenic Maricel. Oh. Okay. Hello. Hello. All the pictures and that stuff up there. Likit pa. Parang mo. You are a model. Lola! Lola! Yeah, you speak English with me. Hello, how are you? Nice meeting you. What is your name? Tiborsho. How old are you? How old are you? 45. I am mother. Grandmother of Maricel. Women.
Everybody. Okay. In English na po. Hindi ako kataw. Tulo. Ako kami. Pasod na, pre. Ano, pre? Ano, pre? So, masugod na ta. Yes, we're brothers. Muli, magbugal. Aliham, so na ka dire. Init. Balang init. Ay, ako ang minong. No, Si John. Senyor. Jomar. Jolipa. My second mother, father. Father, Grandparents. Godfather. Okay, I would like to introduce to you, this is the godfather of Maricel, Jacinto Celes. And then, his wife, Neneng Celes. And this is Tibor from Australia, and David, my very close friend also before. Older sister of Aida, the auntie of Maricel. I am his father of Maricel, Johnny Silva. My older sister, the auntie of Maricel, Lucy. Ernesto Villoria, the uncle of Maricel. My youngest sister, Lorna. Yeah, Lorna. Yes, sumami. Pati ko. Si Junior. Are Junior Silmar. Are. So, lipat. Professor Silmar Junior, the uncle of Maricel. Filipa. The wife of Junior. Your tongue is purot. My English is like manufacturer style because my English is not cooked but cooked by the water. Okay. I think you already know each other. Napa. Jumar. They have Jumar. Our very... Dapa. Jumar. Driver, owner, manager, all R&R is taas sa iya. Okay, ako rin yung pagpansa ko ang English, ako rin kasabot sa pag-English. Okay. Arenato, uncle of Maricel. Dara. Albina. Pintuhan, tutok is very hard. Okay, mana? Okay. Mga kaigsunan, kining adlaw matabagdahon, naning kabit kini o abot sama sa ato ang kinabuhi na makalit kang punta o abot o wakta magdahon nga niya tay bisita gikan sa lain nga lugar. With that aspect that we have our visitor this morning, I will call not like ours, two not like ours. Duha ka buok nga di mo nato. Tungod guys, we are tall, handsome. Kita di mata pria nila. So we are short, dark, and determined. Okay? Kaila-ila na tanan, introduce na tanan. All is everything is introduced already. So, atong anaon ini pagsugod ang atong celebration karon buntaga, atong hatagan og dako kayo ito ng pinungod ako kayo
Pinagi ni, atong tawag ko ato ang younger sister, Aiden, for opening prayer. Aiden. Aiden. Hi. Ano, Aiden? Okay. Let us all bow down our heads. Let us put ourselves in all the presence of God and the Father of the Son and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for this wonderful day. We are all gathered here for this very wonderful moment, which is the engagement of my sister and written before. And we hope this is a very good start for a wonderful relationship from both sides. And I hope that we will be blessed today with a wonderful Father. And we thank you, Lord, for the people who are here right now, for their time and effort supporting us. And we thank you for the food that we have right now in our table. May this give us good health and may provide us a wonderful energy throughout the day. And hope this will be a successful event. Hope you're always with us. And we thank you for this wonderful trip that we have right now. We know that there is an earthquake in Masbate, but you still have give us a safe trip. So we thank you so much, Lord. And thank you for the people who are here right now. And we ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. So bless us, O Lord, for all this gift that you're about to receive. It's about you, through Christ, our Lord. Amen. O, kasabot sa English, at tawad baros na siya kaniyot, ito na babuon. Ang buot pasabot sa ito ang nag-lead sa prayer, maghahangyaw kita sa Ginoo nga kita kagaan sa tagsa ka mga ayaw, mga huna-huna, aron mga ayaw ang asundo sa atong pagkasabot, atong buntagan, atagan tag igong nga blessing, nga kita magmalampuson, ining buntaga sa atong tumong, nga mao ang pagsabot-sabot sa maabot, buwat na masayod na sa lingkod. Sabot-sabot at may ihatag sa ato niya, sa ato ang speaker, kung unsa din ang proposal sa buntaga, napunta sa among tanan sa ato ang itagaan og importansya. Kita bumitaw ng mga igsoon na ito atong gitawag, tungod ining importante kayo pinagsabot sa buntaga. Okay? Okay, maghinay-hinay at paglingkod sa Itanay Baya. Mari maayo na to, ma. Ha? Bangko, arke. Arsa si Cristo. Si Amel. Nakibatog ng Diyos si Amel? Amel, Amel Viloria, the cousin, our police officer, policeman, not police dog. Okay? So, aron ko na ito masabta, no, in order to clarify this morning, ako nga ipasabot ninyo nga Tagalog? Understand si guys? Not so. Okay, Bisaya, English, Tagalog, at Sagolon na para masabtan nyo na ito. Okay. There are two couples came from outside and order to inside of Philippines. Mayroon silang mga balak pagpunta dito sa atin na lugar. Parang dinala nila ang sarili nila. Hindi lang katawan, pati buhay. Parang i-share ang buhay nila sa ating pamilya ngayon. So hindi natin maintindihan yan kung hindi sila ang magsalita. So, I would like to ask the speaker of the side from Australia to atong tagaan sila o kanang higayon to give chance to open the proposals this morning. The little big man, David, please come o harapan natin dito. Parang explain mo yung anong voice natin. Firstly, I'd like to thank everybody for coming along and being here on this special occasion. I'd like to thank Marisol's parents, both Mummy and Daddy, for hosting the event here today.
And thanks to God for all the good food provided for us all to eat. And I wish Maricel and Tibor a happy and long life together with many children and a long life together. I'm not very good at speeches, and this is very short and sweet, but that's just about it. Thank you very much for having us here today. What's your family name, David? My family name is Matthews. Matthews. David Okay, Matthews. Matthews. Liwat kay Aldang Matthews. Thank you, David, for what man isakti ato kadbaro nga diot ng buto sa buti David. Yan ni sila dinhi aron pagpangayo sa pagtugot na si Trevor gustong mga sama ni Maricel. Mga sama. Usa ang iyahang pag-isulti dili ko motoo kung dili nako madungog ang pulong sa mismo South. I hope and I would like to listen the short confirmation as what David said. Please, the board please come and then give a short in order to verify if it's true or not your West Maricel. I would also thank you very much, this warm welcome, what we had from you, and everyone who came. I'm really happy to come into your family, and all this effort to go through, and I'm really speechless. Sorry, from some people to express myself, but thanks God, to help me to come here, safely and to really eventuate this, to show my commitment to Maricel and to the whole family that I'm sincere, and can't wait till they come and then I can move here and start life together, and because then after the marriage the life begins. So thank you all of you. Thank you especially the family, Mr. and Mrs. Selma, for all this effort you've done, and of course Nazir Marisol. She was so upset, and she always crying sometimes because she was excited, and maybe, us smile, we may be excited too, and we feel that, but we expressing the emotions different way. I couldn't wait to come here and to see all of you and see Maricel also, to Kulbaan na! thank you all of you. Sorry, I'm not a good speaker either, but Kulbaan na siya. Basta, I just listen your words. I love Maricel. I love Maricel. Of course I love Maricel. She's so beautiful. You're also very handsome. Ay! Thank you. Gusto na. Gusto na. Aron yun na ito maklaro ang iyang buwan pasabot kay ito na siya hanas nga masulti, di siya speaker, di siya maayong masulti, pero bisan ko maayong ang pag-asulti, iyang nasabtan at nasabtan ang iyang pagkamatinud-anon siyang tinguha, iyang umong aron sa pagpangayo sa pagtugot nining pamilya, madawat pa ninyo kasi Tibor Orcom mamahimong mana ni Maricel Silva. Tingog. Okay? Dili mo gusto kasi Tibor mababa ng Maricel? Okay? Okay. Okay mga kapente. Okay ba? Kasi Tibor, yung mga asawa may donative sa Maricel is both. You are the coming husband.
Thank you for Okay. accepting in the family. Okay. So, atong paminahon ang inahan ni Marcel. Kung saya pa siya, magsige pa siya og lang in English. Istorya kay inahe. Istorya hi. Riga. Okay ba ka si Tibor yung mabana o pa kay pagsupak? Hoy, pagsupas na. Siguro mo ba na? Kay buutan na eh. Ihangin mo nga. Mga kong anak. Baka nga. Why are you crying? Stop. Relax. That is the thirst of joy. Thirst of happiness. Thirst. Luha sa kalipay. According to my wife, mother of Marcel, is requesting, hoping you just take care. Just respect Marcel. Just love her very much. Don't. Palamiin lang siya. Ito sa kape. Okay? Okay na, we are live together. Atagan kay ang engagement, happy na engage magaron. Design ang engage. Idawat mo na ito. Nakakrib naman ka. Atong si Maricel o si Tibor na ilahang isulpot, ilahang singsing. The ring of engagement. Sign. Well agreed together. Nice sign. Sorry. Diba? We can do it forever. Susuban na nakasiling kasi di ko wala na sumpura pa rin. Okay. Ang sama niya ako. Ano tayo ko ni? Zoom. Zoom na. Ano yun? Ato na ayaw wala. Ido lang. Doon na. Kanang kilid, tanaw kilid. Yo, Oy. hindi mo isaarang ka, doon bilang yung pangasawa. Ato na. Sa kagatos na salmon to, imong saara. Okay, wak. Doon, siguro na. Pre. Ang layo na. Ikaw nasa pre, kayo pa masila pre. Ikaw nasa pre. Kailan ka pre? Ngapan yata na sa gawat dito sa tuwan. Sa tabasakan. Ang layo na. Ipakita pa kuwan. Kuwata kay ang ilang ring. Sama man. Ilang itaw para sa karon. Timaan kita naglikon. Kaya sa unang panahon, iPad man na. sa karaan pa ni pag-asawa, sinyal, ibutang sa plato, sinyal, niya, napay, ilang ibutang, kay kuwang patong bilhi, na sinyal, sayang pahigugma, mga karaan niya, motorok, niya elektoro, mamuha, di pamuha, mamuha, niya, di pamuha, pupuo, nadang kayo, mga tuwa, dito na lang, Tuwa. imaan ang kasundo ato ang dalawang kahapig aglakinan ug agbayinan kita may tagalinan ya pamanisya unique siya karon kay ako usa ka amahan ako'y gihimo ako'y tanan ako'y ako'y ilsi ako'y amahan ako'y tanan ako'y mo na ni gilang sa man kalit-kalit sila. At huwat ang kamay ha. Tabang dali kayo, pamahin mo ay alas 12. Alas 11 pa. Okay. Grabe. Kanya, diri sa gawas na kay mga amigo, si Ome, si Iti Boy, Agawa Boy, Lugrusa, Bigin siya, mapakyas, kasi na ako'y ginagmayin. Ayan, di bang rin niya, lain raw nila hana ang manhi kay magdali sa katinir to ba? Diboy! Marikate, ipahila-hila ka na hapon. Ingat nato. Hindi na nato. That 8 hours a day. Ha? Ano? Parehas ka balilihan. Unsa ba? Nabangga o gusta? Sige kung kayo pare sa libro. Yung ingon, okay.
Okay. O pa dikit Okay kita. Okay. Sa paabot ka nila ato sa paggawa sa bitin, sa magic. Magic. Ang bitin. Gawas ang bitin. Magic naman ha. This is piso. Okay. Favorite, this is piso. The piso will fit inside of my brain, and then at the back. Where is piso? Magic. Pagkita ba ang ring? I put your family name. Ano yung pamilya? Matius. I think, akala ko yung linggo mo is not Matius. It is, Chanchuan. Yeah, family name is Chanchuan. That's my second. Second family name. And my family name is Juni. Abot tayo dyan. Darating tayo dyan. Nandyan. Yan, nagkagok sa ilalim. Kahit ano? Tubig? Water tubig? Water tubig. Sita? Or... Okay, dara sila. Okay. Ikaw. Tumumagtak sa kubangan. Okay. Solte. Bata? Marcel, this is a token of my. This thing is token of my commitment to you. Love. Okay. Okay na. Yes, honey. Ay, sing-sing. Wah. Bawas musit pa lang. Manang bukan. Tawad siya. Wala. Ay, sing-sing. Ano lang. Ang tambay na. Wala. Okay. Sorry. Okay. Mangayo ka o mensahe sa mga message sa ato ang Godfather, ano yung message ko ba? Tapakin ninyo si Vice Mayor of Tapo. Jim Tesiles. Naman sa itong bisita. Sa kanya, ako isip for ikaduang ginikanan ni Marcel. Ako sa bunyag. I'm very happy today that I meet his coming husband, Tibol. I also thank for who attended her. Thank you. Very good English. Very good English. Very good English, no? David, your bias. Very good English. English is beautiful. Maybe he doesn't drink. Lopeng mo na. Natigong ang buta yan. Kaya naman kasama din. Okay. The next gamo istorya si Kagawad. Iti boy. Yay. Araw Kagawad. Ikaw na lang. Ato na lang ni Indong ni Kuan. Mama. Sontis Mama. Sila. Okay. Sir, Message. Hatag message nila. Say kasulti mo nila la. Bendisyon. Bisaya lang. Bisaya. Kaya interpret na. Bisaya ra. Bisaya. Binisuni. Bendisyon eh. Bisaya lang. Bisaya. Lagi kote. Pag binutan mo mga anak. Okay. Binutan.
Kung sa lahina na, Sulti di pa, sulti na engagement kanang sunda. mamay ba, mamay? Sunda. Ay kasako. Sunda. Sunda, Sunda. Kaning pagkaanihan na wa ko nahibaw o kasalan eh. Kasal man di ay. Madyo kay kasal. Di magmansibado. O muray ay kasulti kay wa ko makamemorize sa isulti kay wa man nagpahibaw na sa Indonesia nga ako pasultihan. Daghang salamat. Okay. At ang pagmarang sa English, Ito sa English. marinig, manipakyaw style, ha? According to my grandma, Gabriela Simmer, did not expect of spoken language this morning. Okay. Ano, sagot na. Panghatag na. Kayo, panghatag na yan. Guys, mama. Kanang ko na. Okay, Manoy. Ya, si Delisio, pakayapon. Try mo nga. Gaya Delisio. Cheers. Yang maparong ang tanong na naibaso, madungol dire sa mga. Okay, si David. Sir. Wes. Isa may wish. Ikaw, wish. For wonderful, we wish you a wonderful life together and hope to last to love forever. Cheers. Kanya, magsabot na ta kung ano sa. Okay, jadi patapakaon atau tagaan o bigayon yung sabot-sabot kung ano sa schedule. When will be the schedule of waiting? Okay, you suggest the date, the year, or month? Because the younger sister, younger brother of Maricel is schooling there this move. So, ayun, they are all ending that occasion, the wedding day. So, we will agree now when will be the exact, not conflict date of wedding. Me and Marisol, we're gonna discuss in this week. We're gonna make plans, which one gonna suit both of us, and we're gonna decide in this week, and we'll let you know. But, Okay, I said, interpret. So, ingon siya nga, kuan ka nang magsabot mi karon kung kanus anya pahibaon ng kunog, kuan nga di mag-conflict. Di sa kibaw karon ano sa agyod. Kaya nga to ang mga igsoon nga mag-expect sila nga You have options, option date, you have date in your mind. because mga igsoon Tentative date, because the family is here so that they will know. Una ay kalendar na ko. Bagita ng kalendar. buwan. Ito mong kasi sigurado ka. Ito siya ka-decide sa concrete ni David. Kasi Pero ang years, sa mag-year. year 2005, 2013, next year. This year, sure. So our suggestion being a father or mother, I suggest that vacation, no classes because
Chan Chan, Jin Jin, Ai, studying there before, so Peter, no class. April. April. Late March? Late Late March or early April? April. March, their finals. So it's So this is not final, this is only tentative schedule. But we have our thought that month, that year, expectation of our relatives, marriage year and you will be there. Okay? So, before pagpagkakay, mga oras na, okay, Saya no, katapos ko rin. Share niya lang na. Sana yung mga club. Asa mo lang tinuwa, ma? Kuanda ka lang. Bukog, mag-isa pa. Guys, ibang plato sa kanya. Doon, yun lang. Karaoke time. Cool. Sit down. Ayan lang, i-off na lang. Bukuman mo na siya. Matik na. I-off na lang. Puwang, alita puwang. Start po. Mga